Ready for a story? This is the year 2004. Okay? 2004 la enna aachna, this happened in New Zealand. Or ice factory irundhathu. Many of you would know the story. And the ice factory ku or manager irundanga. In that factory 55 people were working and had one security guard. Security guard oda per Jack. So manager enna pannona, every day 9 to 5. 9 o'clock he will reach, 8:50, 8:58, 8:58. When he will enter, he will stop the car, he will talk to Jack. Jack, எப்படி இருக்கீங்க? Family எப்படி இருக்காங்க? பசங்க எப்படி இருக்காங்க? Christmasல he will give gift, Easter he will give gift. He will wish him every day. He will take the 30 seconds to 1 minute every day. அவரோட habit அது. The way he used to treat him. And whole day factory நடக்கும். Factory everybody will leave by 4:45, 4:50 பஸ்ல போவாங்க. அவர் கரெக்டா 5 o'clock கார் எடுத்துட்டு கிளம்புவார். This was his daily routine. Every day he will do that. கிளம்பும் போது he will say bye Jack. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க? பாத்துக்கோங்க. Take care. Weekend எப்படி போச்சு? Every weekend he will actually this thing weekendல he will bring some gifts or something like that. Had a very good relationship with everybody. So என்ன ஆச்சுன்னா, one day what happened, there are 11 refrigerators. How many refrigerators? இது ஒரு ஐஸ் ஃபேக்ட்ரி. இந்த ஐஸ் ஃபேக்ட்ரியில் என்ன ஆச்சுன்னா 11 ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ். ஐஸ் ஃபேக்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் நாட் லைக் நம்ம வீட்டோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இட் இஸ் வெரி வெரி பிக் ஐஸ் கட்டி. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ஒன் டே த மேனேஜர் somebody came and told him, sir, that ice refrigerator number 7 இல்லை பிரச்சனை இருக்கு, உள்ளேருந்து ஒரு டோர் உடைஞ்சிருக்கு, வெளியிலேருந்து ஓப்பன் ஆகும், உள்ளேருந்து ஓப்பன் ஆகாது. ஓகே, ஸோ தே ஹேட் கால்ட் அப் த பர்சன் அண்ட் தே செட் நான் 1 or 2 days கழிச்சு வர சரி பண்ணுறேன். தே கால்ட் த கான்ட்ராக்டர் ஆர் த பர்சன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். என்ன ஆச்சுன்னா, மேனேஜர் ஹேஸ் அ ஹேபிட். அவர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 4:30 ரவுண்ட்ஸ்க்கு போவார். Keep entering. He entered. Number 1, checked all ice blocks. Very very. Temperature inside is -18 degrees. Minus, ஏன்னா இட்ஸ் ஐஸ் ஃபேக்ட்ரி, பெரிய பெரிய பிளாக்ஸ், -18 degrees அவங்கள டெம்பரேச்சர் இருக்கும். He entered the second one, third, habitsல 4th, 5, 6, 7 உள்ள போனோன்னே க்ளோஸ் ஆனோன்னு ஐயோ, by the time it was already 4:40, 4:42 அந்த மாதிரி டைம் இருந்தது. ஓகே, he immediately started banging but nobody could hear him. ஏன்னா இந்த டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்சுலேஷன் இருக்கும். This is by the way true story. Some of you must have heard it in a shorter version or a bigger version. I studied the entire version. So என்ன ஆச்சுன்னா, பிக் இருக்கும், அவர் கத்துறாரு பட் யாருக்கும் கேட்காது. There is no cameras inside. Okay, then mobile எடுத்தாரு, but since it is a refrigerator, it is all having metal lining. A Faraday cage ஓட எஃபெக்ட் நடக்கும் and no signal. He is having no signal. What is the temperature? -70. Has anybody taken an ice cube and kept in the hand? ஐஸ் கியூபோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும்? 0 இருக்கும், இல்லை -1 இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்? கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கை வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். We are going into hypothermia, correct, isn't it? Yeah, அந்த மாதிரி அது போகுது. So now he is in cold. அவருக்கு ஓரளவுக்கு தாங்க முடியும். But then he's calling, he's shouting, whatever it is, he is not able to find out. Now he knows 4:45 எல்லாரும் 55 employees will leave. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. And now he is feeling very cold. At almost about 4:58, 4:59 he is unconscious. அவர் வந்துட்டாரு. He did everything because it's very very cold. Few minutes later he was wearing a just normal jacket மாதிரி, normal shirt, pant or tie, and he is just holding him, he is keeping his body warm. So cold வரும்போது எப்படி ஆகும்னா, அதுக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. First it will become pink red மாதிரி ஆகும். Then it becomes ஒரு பர்பிள் கலர், தென் இட் பிகம் பிளாக், ப்ளூ பிளாக் வரும்ல, ப்ளூ பர்பிள், தென் இட் பிகம் பிளாக். பிளாக் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? that part is no more. It is basically has to be this thing, correct? So already he has reached that level of purple blue. Some of his extremists and all has become this thing. என்ன ஆச்சுன்னா, he is already there. He is now almost unconscious. கொஞ்சம் தான் கான்ஷியஸ் இருக்கு. Then what happened is, at about 5:10 என்ன ஆச்சுன்னா, he felt some hands pulling him. Something pulled him outside. And after that he is only able to hear அந்த ஆம்புலன்ஸோட சைரன் தான் அவர் காதில் கேட்குது. That ambulance sirens. After 3 days in the hospital, he wakes up. 3 days later he wakes up and his first question is what? Who saved me? Who do you think saved him? Security guard தானே சேவ் பண்ணாரு, ஜாக் தானே சேவ் பண்ணாரு. Why did Jack save him? Because he used to wish him while going out.
Why is he not coming? Correct? அவருக்கு ஒரு சின்ன இது இருக்கு, routine இருக்கு, every day he knows. So what happened is around 5 o'clock when the manager has not come, அவர் என்ன பண்ணார்னா he was waiting 5 ஆயிடுச்சா, called up the manager, he's not answering. 5:10 இல்ல, அவருக்கு cameras இருக்கும், he saw manager is missing, but car அங்க தான் இருக்கு. So he started searching and then he saved this thing. But my question to all of you once again, கொஞ்சம் deeper think பண்ணுங்க, who actually saved our manager? How did he save himself? How he treated others. How he treated others. I know there are so many managers who are in the same situation. People will say, "Savatam." It's the way how we treat people. Please understand, no one's going to save you, only you. And the manager ku Jack kaapaathla. It was the manager himself who said, this is a game. This is a veladada. Since yesterday we are all playing games. In a game you felt bad. In game somebody is saying setback. Praveen is a very emotionally stable person. Avare feel பண்றாரு, I felt a little low. Sad ஆ இருந்தது. கேம்ல உங்களுக்கு மனசு கஷ்டமா இருந்தா ரியல் லைஃப்ல எப்படி இருக்கும்? Please understand, I want to tell you all of you with one when God created us equal. God created us equal. Who the hell are we to treat people badly? Poorly, isn't it? Please, this is empathy. This is empathy. Please, I know I told this almost 2 times that people don't leave companies, people leave managers. Hello everybody, my name is Dr. Sachin and I represent ICM, International Coaching Monks, here along with Mr. D.K. Dhoop, Dr. Purni, Anjuji, and finally under the guidance of Mr. Day, we work with entrepreneurs just like you to help you implement concepts like FIFO, first in first out, JIT, just in time, management skills like Six Sigma and Lean, assembly line. And if you are looking to automate and take your business to the next level, ICM is the answer.